you for coming out. I appreciate it. It's been an awesome trip so far. Coming all the way over here. It's my first time in Hungary, so I want to thank Adam, his staff, all the fans that welcome me so much. I've been training here the last couple of days and got to eat some of the good food and get to see some of the sights. So it's been a great experience, and I do look forward to coming back besides this trip. So hopefully I will someday. Thank you. Thank you, Jay. I can sit. Okay. Be next. Jay, you retired from competitive bodybuilding for 3 years now. How did your life change in the past 3 years? It changed in a positive. Hogyan változott meg az életed azóta, mióta 3 éve visszavonultál a versenyzésről? Yeah, it's been a great transition. I've been able to travel a lot more. Számomra sokkal többet volt lehetőségem utazni. And I'm still doing the routines of the bodybuilding. I'm still working out, still eating the same. Továbbra is ugyanazokat a napi rutinokat követem, mint But my goal isn't to be on stage just to look good. It's just to look good nowadays. And it's great to be able to see more people because I'm not as on a rigid program. Sokkal jobban szeretem azt, hogy több emberre van lehetőségem találkozni, mivel ugye nem kell egy olyan szigorú napirend szerint élnem. And being focused on one goal for 20 years now has changed, and spending more time with family and friends. És az, hogy 20 éven keresztül egy célnak szenteltem az életemet, most már hál' Istennek át tudott alakulni egy olyan napirendje, hogy a családomra több időt tudok szentelni. What have you been up to lately? Mivel foglalkozom mostanában? A lot of things. I still travel. It's a lot. I'm working still on a lot of branding, promoting shows, supplements, my clothing brands. Saját ruhamárkámon, illetve a táplálék kiegészítő márkámat is próbálom promotálni, illetve vendégszerepléseket vállalok különböző országokban. And I'm still training and still eating like a bodybuilder. Még most is ugyanúgy edzem, mint egy testépítő, és annak megfelelően étkezem. And most importantly, I'm here in Hungary for the first time. És a legfontosabb az, hogy most itt vagyok először Magyarországon. How often do you train nowadays, and with how much intensity? Milyen gyakran edzel és milyen intenzitással mostanában? I still train 4 or 5 days a week. 4-5 alkalommal edzem hetente. And it's about 2 hours a day. Körülbelül 2 órát egy nap. And the intensity is high, but the weights and the eating is a lot less than what I was. Intenzíven edzem, de jóval kevesebb súlyt fogyasztom meg. But it's a lot of combinations. The sleep patterns are different depending on where I'm traveling. It's hard. Próbálom kombinálni a különböző gyakorlatokat, máshogy állítom be az alvásigényemet. And just trying to balance out everything. És próbálom összhangba hozni a különböző területeket. Jay, you were able to place #1 on the most prestigious professional bodybuilding competition, the Mr. Olympia. How were you able to maintain peak form throughout all these competitive years? Yeah, 4 alkalommal volt első helyezett a világ legrangosabb testépítő versenyén Jay, a Mr. Olympia, és a kérdés arra irányul, hogy hogyan sikerült ez idő alatt végig csúcsformában tartani magát. I think most of it was consistency. Valószínűleg a következetesség volt az, ami... Meaning I had a great structure. Egy nagyon jó felépített rendszerben dolgoztunk. The training, the diet, the sleep patterns. A diéta, a pihenés. Every day was kind of the same. Minden nap gyakorlatilag ugyanúgy nézett ki. And the outcome was great success. És ennek a következménye az nagyszerű siker volt. So try not to complicate too many things and just kind of find a formula that works. Próbáltuk nem túl bonyolítani, hanem csak megtalálni a megfelelő formulát a sikerhez. My serious question is, what is your main instruction to be successful in the business life? Mi az első számú tanácsod annak érdekében, hogy valaki sikeres legyen az üzleti életben? I think I always mention the word dedication, consistency, perseverance. Dedikációt, a következetességet említenem mindig első helyen. You have to fail in order to be successful, I think. Annak érdekében, hogy sikeres legyen, elkerülhetetlen, hogy néha kudarcot vallja. And I know
a lot of people look at my career and they see a lot of positive things. Ha valaki megnézi a karrieremet, sok pozitív dolgot lát benne. And at my age, yes, I've been successful, but I've had a lot of failures along the way. Sikeres voltam a karrierem során, de sok kudarc is ért. But surrounding yourself with positive people De hogyha pozitív emberekkel in összekötve a positive environment and having a goal and pozitív környezetben, sticking to that goal, I think, is the most important thing. And find your niche. Find what is your passion. I always say passion. a céljaidhoz is szenvedélyesen csinálod, Because if it's not your passion, you're not going to be successful at it. csak akkor lehet sikeres, mert szenvedély nélkül nem működik. I mentioned this to Adam when this whole gym and having Cutler come out here. It was his passion. It's just he loves to do this. He wants to do it for the people and for the atmosphere, and I just think it's awesome. Említettem Ádámnak is, hogy nagyon tetszik az, hogy ő szenvedéllyel csinálja ezt a helyet, és az emberekkel csinálja, és ez nagyszerű. And thank you guys for being a part of it. It's a Köszönjük, true honor for me to be here. köszönöm, hogy ti is a részesei vagytok ennek. Jay, could you tell us some things about your career? How did it start? Kicsit a karrierjedről I mesélj. started training at the age of 18 years old. 18 éves koromban kezdtem el edzeni. You know, I'm the youngest of 7 kids. 7 testvér közül én voltam a legfiatalabb. I'm the biggest of those 7. De én pedig a legnagyobb. But I started weight training at the age of 18 because I was at a crossroad becoming an adult. Súlyozni 18 évesen kezdtem el, mivel gyakorlatilag ott voltam egy úttalálkozáson, ami a felnőtt korba vezetett. And I was going to college to be a police officer. Elmentem főiskolára, hogy rendőr legyek, And I wasn't really sure what I wanted to do. és nem voltam biztos benne, hogy akarok lenni. And I found the gym, and that's where I started to follow bodybuilding more. Találtam egy termet, ahol elkezdtem And someone told me, hey, testépítéssel foglalkozni. you should compete, you have good genetics. I didn't know what that meant. És van, aki azt tanácsolta nekem, hogy foglalkozzak versenyszerűen, mert jó genetikával rendelkezem. And the first time I stood on a stage like this, under the lights, I just found, like, this is what I wanted to do. És amikor először álltam egy ehhez hasonló szinten, akkor rájöttem, hogy ez az, amivel szeretnék foglalkozni. And I continued to work jobs and, compete, and I did better and better, and eventually became a career. Természetesen közben dolgoztam más egyéb munkákat is, de ezzel foglalkoztam, és végre ez lett a saját karrierem. And my dream was to be in the magazines. Az volt az álmom, hogy én legyek az újságokban, My dream was to win competitions hogy versenyeket nyerjek, and travel the world. és hogy körbeutazom a világot. And it's exactly what I did. És gyakorlatilag ezt csináltam. So I sit in front of you guys today with a success story that a lot of you sitting here want to listen to, which is amazing to me because it's just my life. És nagyon örülök annak, hogy itt vagytok, hallgatok engem, hogy gyakorlatilag most ez az életem. Because best shape on the stage. Okay. By competition, by any other kind of meaning or any kind of event on the stage. Hogyan látod 5 év múlva az életedet, és melyik volt a kedvenc formát, melyik évben néztél ki saját nézetekhez képest a legjobban? I want to continue to spread the word of health and wellness for the next 5 years. I plan on doing a lot of things, but Szeretném tovább népszerűsíteni az egészséges életmódot. I want to live happy. Boldog szeretnék lenni. I want to support my family more than I did Támogatni a barátok, a családomat jobban, mint eddig. when I was bodybuilding because it was a rather selfish time. I was focused on me. Mivel amikor versenyeztem, akkor inkább önmagamra fordítottam figyelmet. And I think people tend to have too many plans and instead don't focus on being happy. És most már úgy látom, hogy az emberek túl sokat foglalkoznak a céljaikkal, ahelyett, hogy boldog próbálnak lenni. And if you follow my career, you'd think that I was happiest when I was winning Mr. Olympia, but I'm truly more happy than I've ever been being who I am now. És hogyha megnézed a karrieremet, talán azt gondolod, hogy boldog voltam akkor, amikor megnyertem a Mr. Olympia címeket, de elmondhatom neked, sokkal boldogabb vagyok most, amikor azt csinálom, amit csinálok. So that's my 5-year plan. But my best look, 2001,
Szerintem 2001-ben voltam a legközelebb. 2006, I beat Ronnie Coleman. Ahhoz, hogy legjobban nézzek ki. 2009, I came back. 2006-ban, 2009-ben. How long have you followed it for? How many years you follow bodybuilding? Mióta követed a testépítés világát? 2 years. You know, it's all preference, what my best look was. But I felt that probably, you know, those 3 years were probably my best. De valószínűleg ez a 3 év, 2001, 6 és 9 volt az, ami... My mom thought I should have won every show. My mom always thought I should have won every contest. Az édesanyám azt gondolta, hogy minden egyes versenyben kellett volna nyerni. Thank you. Jay, we were lucky enough to host Kevin Levrone last year here in Flex Gym. What are your remarks on Kevin's return to the Mr. Olympia stage this year? Tavaly ugye vendégül tudtuk látni Kevin Levrone-t, aki idén a Mr. Olympia versenyre vissza is tért 52 éves korán. I think it was great. Azt gondolom, hogy nagyszerű volt. I think he had a personal goal. Volt egy személyes célja. I wish he would have done better. Bárcsak jobb helyezésre tudott volna elérnie. But at 52 to come back and stand De with 52 évesen visszatérni és kiállni. the best guys in the world, he put on an awesome show. A világ legjobb testépítőivel az önmagában is nagyszerű. He's a great sportsman. Nagyszerű sportolónak tartom. And you know, I think it was great for the Olympia because they need personalities like that. Illetve azt gondolom, hogy nagyon jó tett a versenynek magának, hiszen egy nagyszerű személyiséggel egészült ki idén. Because I think the Mr. Olympia lacks personality, to be honest. Hiszen az én véleményem szerint a Mr. Olympia a személyiségekről szól, és ez kezd egy kicsit háttérbe szorulni. Bárkinek esetleg kérdése? Felmerült illetve? Yes. Just yell loud. Annyi csak, hogy karrierje során ki az az egy ember, akinek a legtöbbet köszönheti, illetve gurukkal, mentorokkal, edzőkkel, mint például George Farrell vagy Chris Assetto dolgozott együtt. Who do you thank the most during your professional career as a colleague, and have you worked together with the people mentioned this guy? George Farrar. Yeah. So who was my closest friend? Who are you the most thankful to? Oh, thankful. Most thankful to Joe Weider, Joe Weidernek vagyok a leginkább hálás, who brought me to California. elhozott Kaliforniába, And put me on magazine covers and segített címlapokra kerülni. you know, he did this with Arnold. He brought Arnold from Austria. Rögtön ugyanezt csinálta Arnold Schwarzeneggerrel, akit Ausztriából vitt magával. And I met Joe Weider when I was 21. 21 éves koromban találkoztam vele. And he looked at me and said, "You're going to be a big star." Rám nézett és azt mondta, hogy egy nagy sztár leszel. And you know, he was bodybuilding, and when he passed away a few years ago, it was tragic, you know. Ő volt maga a testépítés, és amikor néhány évvel ezelőtt eltávozott, akkor az egy valós tragédia volt. Because if there was no Joe Weider, the bodybuilding probably wouldn't exist. Hiszen nélküle maga a testépítés létezne majd. So I dedicated the last Mr. Olympia I did in 2013 to Joe Weider's legacy. Ezért a 2013-as utolsó versenyemet azt az ő személyének dedikáltam. Yeah. And George Farrar, I mean, I know George on a personal level. He's a nice guy. I know he helps a lot of the top guys. George-al nagyon jó viszonyt ápolok, sok top testépítőnek segít. And you know, he was never my coach, but Sose volt az edzőm, I know who he is. de ismerem. Do you ever miss competing? Hiányzik vala mostanában a versenyzés? I don't miss it as much. Nem igazán hiányzik. And the reason being is I'm on the other side now, being a promoter. I have like 6 shows that have the J. Cutler name. Promóterként most a másik oldalon vagyok, a And különböző verseny viseli a nevemet. it allows me to live the experience through the competitors now.
So now I don't have to be on the stage myself. I can be a part of everyone's career and giving them the opportunity to compete. Így most lehetőségem van mindenkinek az életében részt venni azáltal, hogy a versenyeket szervezem. And that's a greater gift than I think than winning medals and trophies and everything És else. azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb ajándék annál, mint hogy saját magamnak különböző medálokat nyerek. Jay, what advice would you give to all the young bodybuilders out there, and how do you see the future of the sport? Milyen tanácsot tudod ellátni a fiatal testépítőket, és hogyan látod a sport jövőjét? Once again, consistency, stay with it, follow a path. Következetesség, kitartás, kövess az utadat. There's so many more divisions to compete in now. It's not just strictly bodybuilding. Most már nagyon sok divízió létezik, nem csak a klasszikus testépítés. So, and this goes for the females too. You just have to, you can build your own brand. It's not just the magazines, it's social media and exposure. Tell your story. Most már saját személyes brandépítésről van szó, ugye saját sztoriát mesélje az ember. Everyone has something special inside them. They just have to know how to explain it. Mindenkiben benne van valami különleges, és azt kell megtalálni, hogy hogyan lehet ezt a felszínen hozni, kifejezni. Or expose it. I was a quiet kid growing up. I wasn't a showman, but I learned how to become one. Én egy halk srác voltam, amikor gyerek voltam. Nem showmannek születtem, de az lett mégis belőlem. So you have to believe in yourself and just don't stop. Így magadban is, ne állj meg. Nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor még naturál voltál, mi hozta neked a legnagyobb tömeget? Milyen módszerek, milyen kaja? What kind of training routine, what kind of diet brought you the most I think, I trained with a lot of volume. Magas ismétlés számokkal dolgoztam. A lot of volume where I did a lot of sets, and I trained moderate to heavy. And I mean, I ate 8 meals a day, Szett számokkal is gyakorlatilag 8 étkezést. which was A extreme. diétámban, ami extrémnek számít. But as you develop more muscle, you have to eat more. De ahogy nő az izomtömeged, annál többet kell enned. How much cardio did you do off season and in the season period? Mennyi kardiózkodás? Off season, I did no cardio at all. Versenyszezon kívül egyáltalán nem kardióztam. I did, up to an hour to an hour and a half when I trained for competition 16 weeks prior. So 4 months I take to train for a competition. 16 héttel versenyek előtt, 4 hónappal verseny előtt másfél-két órát kardióztam viszont naponta. And that would be, consistent until I thought that my condition was good enough to be on stage. És ezt egészen addig csináltam, amíg úgy nem éreztem, hogy a formám megfelelő arra, hogy a színpadra lépjek. A másik kérdésem az lenne, hogy igaz, hogy te voltál Phil Heathnek az edzője a karrierje elején? Is it true that you were Phil Heath's trainer at the beginning of his career? I wasn't his trainer, I was more of a mentor Nem az edzője volt, inkább mentornak nevezném magamat. for helping him become who he became. Ki segített neki abban, hogy azzá váljon, ami ma. Mentally, he knew how to work out, but it takes a lot of mental commitment to be the best. And I knew from day one he would be the best. Tisztában volt azzal, hogy hogyan kell edzenie, csak mentálisan rászorult a segítségre, de az első naptól kezdve gondoltam, hogy éreztem, hogy ő lesz a legjobb. And I was right, so. És igazán nem. Thank you very much. Thank you very much. So first of all, I would like to thank you to come here and visit us. And I would like to ask you about your workout. How often do you change the exercises in your workout? And did you change it more often when you are preparing for competition? I would like to have some details about it, please.
Thank you. You need to. Ilyen gyakran váltogatod a különböző gyakorlatokat az edzésterveden belül, és milyen függvényében tetted ezt meg? I changed often. I still think you can train with the same sets and the same routine week to week, depending on your intensity levels. Elég gyakran változtattam, de azt gondolom, hogy változtatás nélkül is az intenzitás megváltoztatásával egyszerűen ugyanúgy hétről hétre. I think at the level I competed at, it was just everyone was scared to do the same thing all the time. Ugyanakkor azon a szinten, ahol én versenyeztem, mindenki félt attól, hogy ugyanazt az edzéstervet végezzek folyamatosan. But pre-contest to off-season, the training was always the same. The reps were the same and the weights were the same. Viszont a versenyek előtt mindig azonos edzésterv maradt meg a szettek, az ismétlések vonatkozásában. And I think you know, I really kind of changed week to week depending on where I was training and how I felt. So there wasn't really a set routine where I changed, but the reps and weights were pretty much the same, whatever exercises I did. A gyakorlatokat változtattam, de azt, hogy milyen ismétlésszámmal és hány szett számmal dolgoztam, az gyakorlatilag változatlan volt. I had to listen to my body because obviously, you know, there were times where I was feeling great and sometimes I just hated being in the gym, honestly. Ez általában attól függött, hogy hogyan éreztem magam, mit üzentetessen. Thank you. Annyi csak, hogy említette, hogy mindig higgyünk magunkban és bízunk benne, amit csinálunk. Viszont mi a helyzet a családdal? A család az végig támogatta, végig bízott benne az édesanyja és a testvérei. Mit gondoltak a testvérvidésről? No one works out in my family. A családomban senki sem edz. So I didn't get a lot of support in the beginning. Hát túl sok támogatást ebből fogadóan nem is kaptam. They thought it was stupid, you know. Hülyének néztek gyakorlatilag, hogy ezt csinálom. Like most people do. Mint hogy a legtöbb ember. But once I started having success, they kind of caught attention and said, okay, we'll support this. De amint sikeres lettem, az ő figyelmüket is felkeltettem ezzel, és elkezdtek támogatni. And you know, now they're proud, of course, of my achievements, but my dad and my mom are proud of all the kids, my brothers and sisters. Most már mindannyian büszkék rám, de a szüleim persze minden testvéremmel együtt büszkék rám. I just had success at a greater platform. I mean, a lot of people in my family are successful. Persze én a magam területén jóval sikeresebb lettem, mint a családom a saját területén, család a többi tagja területén, de ettől függetlenül büszkék mindannyiunkra. My dad hated the politics of bodybuilding. My dad hated the politics of bodybuilding. Az édesapám nagyon utálta a testépítés politikáját. Do you miss being a cop? Oh, no. Hiányzik, hogy rendőr vagy? Nem. I lived the best life in the world. Világ legjobb életet élem, azt gondolom. Engem az érdekelne, hogy 2008-ban hogy élte meg, amikor elvették tőle a címet, és tehát szívesen hogy élte meg, és mivel motiválta magát, hogy újra felépjen a súlysra. How did you feel yourself after the loss in 2009, 2008, and how did you motivate yourself to move forward? I was upset. I thought about quitting. Annyira el voltam keseredve, hogy a befejezés pontra ugrottam. I was contemplating whether I was good enough to come back and win. Nem voltam biztos benne, hogy elég jó vagyok ahhoz, hogy visszatérjek és győzzek. But once I started training, I realized, wow, I can do this, and you know, I trained harder than I ever did to come back. De amint elkezdtem edzeni, éreztem, hogy van helyem itt, és a kemény edzés meghozta a gyümölcsét. And I knew
I knew when I walked out, I was going to win. Amint kiléptem a színpadra, viszont tudtam már, hogy nyerni fogok. I had envisioned that the whole training time, the whole year actually. Az egész évben ezt vizionáltam. And Vannak ez a motivációt. I did, so it was, it was easy. Everything else was easy if I was positive about winning. And I realized after I started training that I could win again. Amit elkezdtem ezzel, éreztem, hogy tudok nyerni, és mivel ezt vizionáltam, ezért könnyű volt maga a győzelem is. Thank you. Thank you. Valaki? Nekem az nem csak a kérdésem, hogy komolyabban kifejteni, hogy a jobb kezén mi történt a kis ujjával. De van közel. Serious question about your feet. What happened with You're asking all the questions today. Te kérdezem az összes, tetszett be az összes kérdést. I was training legs last night and I went to rack the squat bar Tegnap lábaztunk, és itt a teremben, and the machine jumped out and pinched my finger. és bugoltunk, akkor odasítem az ujjamat. I should know how to do squats by now, right? Illetve nem tudom, hogy hogyan bugolja, de ez van. It's okay. I trained back today, it was okay. Ma hátaztam, úgyhogy rendben leszek.